Hi, kumusta? Welcome back to our channel. Kung saan sa channel nito ang accounting ay ating pinapa-simplify. Hello, kumusta? Welcome back to our channel. At dahil wala ako ng ilang araw, ako ay nagbabalik for some new topics. Okay? I will be preparing a 3-part session. Bale, binubuo ito ng 3 episodes. Pero hihimay-himayin natin. Maganda kasi sana ito ituloy-tuloy. Pero for the sake of convenience, alam naman natin na maiksi ang mga attention span yun. So, hati-hatiin natin ito. And I will be discussing the journalizing part and followed by your posting part. And then the last one is the preparation of your trial balance. So, unti-unti natin ito at gagawin kong example yung ginamit ko doon sa tabular analysis na in-stretch ko nung nakaraang episode when I discussed the rule on debit and credit. So, let's start our session. And umpisahan natin yung session na ito by checking on the accounting cycle. As projected on your screen, makikita ninyo i-present ko yung accounting cycle in line with your accounting definition. Kasi yung accounting cycle, malalaman din natin ito doon sa accounting definition. At kung makikita kasi ninyo, we have a 5-part accounting definition. Yung identifying, recording, classifying, summarizing, and interpreting. Now, na-discuss ko na previously yung process ng identification and analysis, kung ito ba ay quantifiable, kung may financial effect. Okay. Now, assuming na na-assess na natin na kailangan natin itong i-account, therefore, kailangan natin itong i-record sa ating system, sa ating mga libro, para naman ma-account natin ng tama yung mga nangyayaring outflow and inflow of economic resources sa company. As you are familiar already, or most of you are aware, this part of recording is yung tinatawag natin na journalizing. And doon sa mga hindi nakakaalam kung ano yung ibig sabihin ng journalizing at kung bakit natin ito tinawag na journalizing. Okay, follow me. Ang dahilan kasi dito, yung mga transactions nire-record natin sa tinatawag natin na journal. Basically, a journal is a document, okay, which records your transactions in a chronological order. Pag sinabi natin chronological order, it is in order of occurrence. Kung sino yung unang nangyari, siya muna yung i-record sa journal. So on and so forth. And usually, it is recorded by dates. May 1, May 2, May 3, so on and so forth. Hanggang sa lahat ng mga transactions ay accounted for. Okay, familiar na rin kayo dito. Pero for the sake ng hindi pa nakakaalam, ang tawag natin sa journal is your book of original entry. Kaya ang tawag din natin sa mga entries na ito ay journal entry. Ito kasi yung for the first time nire-record natin yung mga transactions na may implication sa ating records because of its financial impact. So that is why it is so called as journalizing. Now, papaano ba tayo nagre-record? Papaano tayo nagjo-journalize? We have a pro forma entry or yung entry format natin. So makikita ninyo, I have here 1, 2, 3, 4, 5 columns. On the left side, yung unang column, this is your date of transaction. Ito yung petsa, kung kailan siya nangyari. And yung sumunod is yung description. At dito sa description, makikita ninyo may account titles and then may description of transaction. Yung sa pinakagitnang column, we have the PR. Ang tawag natin dito is your posting reference. Okay? And then you have the debit column and you have the credit column. Okay? So, ang maliwanag po, ganito yung magiging itsura. Now, gamitin natin yung sample ng information or ng transactions na ginamit natin nung gumawa tayo ng tabular analysis. Now, please bear in mind that this journal entry o itong process ng journalizing ay mapapadali sa inyo kung
familiar na kayo doon sa rule of debit and credit. Kaya doon sa aking sessions, inuna ko munang diniscuss yung rule of debit and credit para aware kayo. And syempre dapat, by now, alam nyo na kung ano yung accounting equation, kung ano yung mga normal balances nila. Otherwise, malilito pa rin kayo. And kung nalilito pa rin kayo, balikan nyo yung types and effects of transactions ko na video para ma-refresh kayo kung ano yung mga possible cases ng transactions, kung ano yung mga nagiging effects sa ating accounting equation ng kada transactions. Kasi for every unique transactions, there may be different types of scenarios. Kaya nga doon sa diniscuss ko, meron tayong 9 types of transactions. Puntahan na natin yung ating illustration na ginamit natin doon sa tabular analysis. Again, just to recap, this is Mr. Serrano na nag-invest ng kanyang resources para magtayo ng milk tea business. Okay, so remember that we have 7 illustrations, we have 7 transactions. Sa letter A, nag-invest ka ng capital amounting to 100,000, and then sa letter B, nangupahan ka ng store para maging setup mo, maging pwesto mo sa pagbebenta mo ng milk tea. Sa letter C, bumili ka ng office supplies, nangutang ka muna. Sa letter D, bumili ka ng mga inventories mo for cash. And sa letter E, nag-hire ka ng service crew para makapag-start ka ng magbenta. And then sa F, nakapagbenta ka ng milk tea. And sa letter G, nagbayad ka ng mga utilities, rental, and salaries. Okay, now, umpisa natin sa letter A. Invested capital amounting to 100,000. Okay, using the pro forma entry, makikita ninyo etong ating journal entry. O yung date, because doon sa aking scenario, wala akong nilagay na petsa. Instead, I used letters. So, normally, kapag may mga transactions, it happens on a per date. Okay? So, ang entry natin ay per date. So, dapat makikita ninyo dyan kailan nangyari. Ano yung date of transaction. But for the sake of this illustration, naka-letter A ito. Pero hindi ibig sabihin na letters ang nilalagay natin dyan o kaya numbers. O now, followed by the date is your description. Dito, gagamitin na natin, i-identify na natin kung ano yung mga accounts na involved. Nag-invest ka, nakatanggap yung business ng pera, meron kang cash. Okay? Nagkaroon ng pera at ito ay galing sa puhunan ng may-ari. This is an equity account. Okay? So, meron kang Serrano Capital. And kung mapapansin mo, nagkaroon tayo ng konting indention. In-indent natin. Inusog lang natin ng konti. Makikita natin kasi dyan na, okay, ito yung isang entry, followed by another entry. Kasi yung isa dyan, debit. Yung sumunod, credit. So, dito, ang ating debit side ay yung cash. Yung credit natin is yung Serrano Capital. Sir, paano mo nasabi alin yung debit and credit? Well, dito sa illustration, makikita mo sa last 2 columns kung asan yung debit and kung asan yung credit. And also, by default, ang ginagamit natin, yung pinaka-umpisang entries natin is your debit at yung naka-usog, yung naka-indent, ito yung credit entry. And mapapansin din ninyo, usually, gumagamit tayo ng description para saan yung journal entry natin na yun. And dito, in-indicate ko lang that this is to record your initial investment. So, meron kang debit and credit. Okay? Yung PR, wag nyo munang papansinin. Kasi ito ay tinatawag natin na posting reference at nilalagyan lang natin ito when the accounts are posted to your T accounts or to your general ledger, which I will be discussing sa susunod sa second part nitong aking discussion. Next tayo. For letter B, nangungupahan tayo. And since doon sa tabular analysis, nilagay natin, in-indicate natin na wala itong effect kasi wala ka pa namang nilabas na resources, hindi ka pa nangutang, wala ka pang obligasyon. So, dahil no effect ito, wala din tayong journal entry. Okay? Ang journal entry dito is kapag nagbayad na tayo ng rent. Okay? So, blanco muna ito. Nilagay ko lang dito, in-indicate ko lang sa table na no journal entry needed para lang klaro. Pero, in actual recording, hindi mo naman kailangan na maglagay ka dyan ng description. Kasi, automatically, wala. Ibig sabihin nun, walang nangyaring transaction.
Okay, proceed tayo sa letter C. Dito sa letter C, bumili tayo ng office supplies on account. Again, account, on account, utang muna ito. Kung ikaw yung bumili, ang tawag natin doon, accounts payable. Ikaw or tayo yung may utang. Pero kung yung customer yung nangutang sa atin, nagbenta tayo, sila yung may utang sa atin, ang tawag natin doon, accounts receivable. Okay? So dito, sino tayo? Are we the accounts payable or are we the accounts receivable? So the answer is, we are the accounts payable. Makikita ninyo sa journal entry natin, debit to office supplies. Again, this is an asset. Credit to accounts payable. Again, yung normal balance kasi nagkaroon ka ng utang, normal balance mo, ang liability ay credit. Kaya makikita mo, ang debit natin, 5,000, which is your office supplies, and yung credit mo is yung accounts payable. And yung description na ginawa ko is to record your purchase of office supplies on account. So basically, ganun lang natin gino-journalize yung mga transactions. So kung familiar ka doon sa accounting equation at medyo na-analyze mo using the table, medyo madali na lang ito. Kasi kumbaga ginagawa lang natin ng different format. Proceed tayo sa letter D. Sa letter D, bumili tayo ng inventories. Binayaran natin in cash for 10,000. Ano kaya yung journal entry natin dito? Okay? Ang journal entry natin ay debit to your merchandise inventory or pwede ring inventory na lang and credit to cash. So makikita mo ang inventory, ang amount niya nandoon sa debit column at yung cash naman naka-credit doon siya nandoon sa credit column. Nabawasan kasi ang iyong cash. Yung ating description, to record purchase of inventories. So that is for letter E. For letter D. Now for letter E, nag-hire tayo ng service crew. Base doon sa previous episode, wala itong effect. So wala itong journal entry din. In-indicate ko na lang, no journal entry needed. Proceed tayo sa letter F. Sa letter F, nagbenta tayo ng milk tea. Nakatanggap tayo ng 20,000 in full cash. Anong entry natin? Our entry will be a debit to cash for 20,000 and a credit to sales or service income or ito yung service revenue mo for 20,000. Kaya nasa credit column. And yung normal balance ng sales mo or ng revenue account mo is credit. Kaya ganito natin siya pino-format. And yung description to record sales for the period. So, madali lang ba? Or mahirap? Sa umpisa lang yan, nakakalito. Pero as we go on, pag napapractice nyo yan, mabilis na lang yan. Last item tayo. For letter G. Sa letter G, nagbayad tayo ng tatlong klaseng expenses. Sahod, which is your salaries. Utilities, okay? And your rent. Now, yung mga naunang samples na ipinakita ko sa inyo, ang tawag natin doon sa journal entry ay simple. Simple kasi isang debit, isang credit, which is your minimum under the duality of transactions. Now, meron tayong tinatawag na compound entry. At pag compound entry, it can be a multiple debit or multiple credit. Or pwede kasi nating paghiwa-hiwalay yung mga transactions, pero pwede nating pagsama-samahin kasi meron silang common account. Like for instance, nagbayad ako ng salaries. Pwede ko kasing i-entry dyan, debit to salaries expense, credit to cash. O yung utilities mo, ganun din. Debit to utilities expense, credit to cash. Your rent expense din, debit to rent expense, credit to cash. Pero dahil ang common denominator nila, ang common sa kanilang tatlo ay yung cash, pwede nating i-combine na lang sila. Kaya natin ito tinatawag na compound journal entry. So as you can see, meron akong tatlong debits. Debit, salaries expense, debit, utilities expense, debit, rent expense, at isang credit, yung cash, para doon sa total nung tatlong expenses na yun. Kaya kung makikita ninyo, ang credit natin ay cash for 30,000. And this
description is to record paid expenses for the period. Okay? So, ganito lamang po gumawa ng journal entry. Please don't forget your indention. Common mistake ito ng mga nag-uumpisa pa lang sa accounting. Wala silang indention na ginagamit. Basta mailagay lang yung mga accounts. Pero dapat yung credit natin nakausog ng konti. So as your debit and credit. Kaya dito nilagay natin na magkahiwalay na column. O yung posting reference, ibabalikan ko ito pag na-discuss ko na yung second part, which is your posting to your accounts, to your ledger accounts. So, kung may question kayo, please comment down below para masagot ko kayo. And thank you for listening and for watching my video tutorials. Okay, so I'll see you on the next episode.